A fresh morning to all of you. Previous class, the gist of the previous class, the most important topic of potential energy. One more time I have exhibited on the board, right? These are the prime things that we have learned yesterday. Remember, potential energy, definition, derivation, that can be done. But these things are more essential, and therefore I am just exhibiting them one more time. These are the important statements. Potential energy only in the case of conservative forces, and that conservative force also, let me tell you, in all our first year, second year syllabus, we come across gravitational force as a conservative force, elastic force as a conservative force, force due to surface tension as a conservative force, that is intermolecular forces, and afterwards the Coulombic force, the electric charges and force between them. All these are examples for conservative force, and in all such cases we come across this idea of potential energy. Yesterday this is our definition. du is equal to negative of dw, I have told you, right? The significance of this negative sign is work against force stores as potential energy, and therefore this negative sign has that significance which we have given, of course, dw as f dx. Then we have told a most important thing is that potential energy is not absolute. Generally ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, generally a statement is given potential energy of a body ಅಂತ, but as I have told you, it always refers to a system, always refers to a system, not for a body, and potential energy always refers to the expression that we derive or the magnitudes that we speak always refers to the change, either increase in potential energy or decrease in potential energy. When actually, immediately we will do some specific cases, they will understand my statement in much better way. And of course it can be either positive or negative. This again comes the point. Whenever we are writing potential energy, positive due to attractive forces, negative due to repulsive forces. Therefore, while writing the energy aspect, this negative sign has a significance. Because again we finally come to this total mechanical energy. Total mechanical energy, total energy in the Varitala, because specifically entire of the discussions will be only for mechanical energy. Now, number syllabus subject, which is kinetic energy plus potential energy. When we are writing the total energy, potential energy to be substituted along with sign. Along with the sign and now substitute ಮಾಡಬೇಕು. Of course, I have told you, it always refers to a system, not that of a body. Now, let us come to the specific cases. ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಎರಡು ಮೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದು. See, potential energy, how do we define ಇವಾಗ? Now, let me define potential energy one more time. This was a very general understanding of potential energy. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ. Potential energy ಅನ್ನೋದು the form of energy, and as I have told you, this form of energy can be either mechanical energy or elastic energy or electric energy, sometimes magnetic energy. ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಥರ, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಥರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್, ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ, ಅದಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, a term that I am using which refers to arrangement. ಇಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. And of course state of the system.
ನೋಡಿ, ಮೂರಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂದ, ಎರಡು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಿಂದ, ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ. ಯಾರಿಂದ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. And that energy refers to potential energy. Remember, though it may be due to position in some cases, may be due to configuration, ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ and neutrons around which electrons are revolving ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ the system will acquire energy which we call potential energy. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ potential energy is in the form of electric energy. Likewise, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Now let us see some of the examples where you come to better understanding of these positions or the state and etc. ಯಾವುದಿನಾದರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, while calculating potential energy, while estimating potential energy, the rule is the same. ರೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ and whenever we calculate, whenever we estimate, whenever we derive, the rule is the same ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now let me here just name a few examples here. I will just name few examples. One is gravitational potential energy. Gravitational potential energy due to gravitational force. But similarly, what we refer to strain energy in the case of elasticity. Elasticity topic bandoga. Strain energy is an example for potential energy. And in the case of surface tension topic barutte ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, or ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ already, which we refer to surface energy. Surface energy. Similarly, when we consider the system of charges, we have electrostatic potential energy. When we consider the cases of magnetic field, also sometimes we have this idea of magnetostatic potential energy. Yella bartade. Okay? And now the whole idea of my discussion is to impart a very important knowledge to you that don't always simply remember potential energy is equal to mgh. ಬರೀ mgh ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. mgh is a potential energy, of course, no doubt, but it is much beyond that ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾನು I have taken this much of time in introducing potential energy. Therefore now let me do one simple example. Sir, ಇವಾಗ potential energy ಅಂದಿದ್ದೀರಾ, work against conservative force ಅಂದಿದ್ದೀರಾ. Now for that we will now give two examples. ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ will give a kind of road ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ 1 2 3 ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ W ತಗೊಂಡೋವಾಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಲೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ 1 2 ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್. Now, let us first have some specific cases of potential energy. Potential energy. First one I am writing it as gravitational potential energy, mechanical potential energy, gravitational potential energy. Okay? ಇದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ, ಅರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾಸ್.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್. ನಾವು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ some block, some mass or resting on the ground. ಈ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾವು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ನಾವು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಕಾಮನ್. ಐ ಆಮ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ against gravity, because gravity always pulls it down. I am lifting the block against gravity with uniform velocity. Underline this point. Supposing, sir, if it is lifted with uniform acceleration, what happens? That is also there. But now it is lifted with uniform velocity. So it is lifted with uniform velocity to a certain height. To a certain height. And that height from the reference ground, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and I will call this height as h. Sir, the small or capital R, don't argue any of the symbols. Let it be. This is what is h. When we are talking about the gravitational potential energy, remember the height is taken from a ground, and that ground is a reference. ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. This is a mass, some m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now here the force is a constant force ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ m ಆದರೆ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್? mg. ಸೊ ಈ mg ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? therefore now I am writing F minimum is equal to mg. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ to lift with uniform velocity. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg ಇರಬೇಕು. ಸರ್, ಇವಾಗ mgಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅದು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಇಂಚೆ ಆದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ದಿನ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಥರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು mg ಅಂತ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ. ಈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಬರೀ mgh ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದಿಸ್ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 1% gives rise to 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ 1%, 0.5%, 2% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಹೈಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದಿ ಈ ಹೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಮೀಟರ್ಸ್, 10 meters, 20 meters, 100 meters, 5 meters, ಓನ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 1% to 0.5% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110% 111%
even up to 1% ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಈವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಹೈಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ 50 to 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ನಾವು ಆ ಚೇಂಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಟ್ಸ್ we will consider this G to be constant. So for H very much less than or G and hence mg constant irutte. So this F is equal to mg annodu constant annodu justify agutte. The same expression ನಾವು ಮತ್ತು ತುಂಬ, suppose if it is given, if a body is lifted to a height equal to radius of the earth ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, then we cannot use W is equal to mgh ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. therefore ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ W ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ W ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ W ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ dW and then we have to calculate W by summing up all by integration ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ W is equal to F ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ, F ಬಾರ್ ಡಾಟ್ S ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ FS cos ಥೀಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, F ಅಂದರೆ mg, S ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ H, and this is cos 180 degrees ಯಾಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. therefore this W is equal to ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ mgh ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, therefore ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ, du is equal to ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, P ಮೈನಸ್ dw ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, dw is equal to ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ, ವೆರಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ du ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ U is equal to ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ mgh ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಏನಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್, ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಬರೆಯುವ, mgh ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎನಿ ಸಿಂಬಲ್. U is equal to mgh. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗ ಇದರಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ mgh. Actual meaning is that when we are lifting the body to a height h against gravity, its potential energy is increased by mgh. It is not that the total potential energy of the body is equal to mgh. No. What is the meaning of that? Potential energy of the body has increased by this amount is the correct statement. Supposing, now you will get it out. Supposing if it falls by a height h, lifting by a height h means I have told you it has gained potential energy or increased by so much of amount. In the case of a falling body, what does it mean? Potential energy of the body has decreased by that much amount will be our understanding. Therefore, potential of course, now in a very loose statement, we can write U is equal to mgh is the potential energy of the body. But whole lots of things are there. Adu now 8th class allo 9th class allo that statement is sufficient. But at this stage, U is equal to mgh. Even I have told you it is not referring to body. Now, what is this mgh?
this mgh is the increase in the potential energy of this body and earth system. So these are all very important things when we understand physics at its best level, right? So U is equal to mgh and the value. Now also one more time remember, when we are calculating total mechanical energy, kinetic energy plus potential energy, when we are taking this potential energy, we will write it as only positive here. Gravitational potential energy, the mechanical potential energy, when we are writing kinetic energy plus potential energy ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then we are using the potential energy with the positive sign only. More discussion if you want, it is possible only when you and me meet together after all this lockdown, then we'll do that. But in the examples, underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, in the case of gravitational mechanical potential energy, gravitational mechanical potential examples ಮಾಡುವಾಗ we will always consider the total mechanical energy as kinetic energy plus potential energy, and I will use that potential energy with a positive sign. Now, one more example let us see, because now here what do you find? The energy gained or acquired due to position, because at ground position to a height position, it is a relative sense, is it not? Therefore, this is how earlier we have told energy by virtue of position. There was also another statement, by virtue of state. ಅದೇನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? Now let us see one example for such thing, and that is what is my second example of elastic potential energy ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. That will be elastic potential energy. I think elasticity topic for almost all divisions are covered in our second part syllabus, hopefully. Hopefully. Elastic potential. See, in elasticity, we use one expression which we call as a Hooke's law. What is the Hooke's law? F equal to kx ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Of course, here with a negative sign use ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Because F is equal to minus kx always refers to, yes, it always refers to restoring force ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Because when elasticity ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? Suppose ಒಂದು strip of rubber ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. If we are stretching it, stretching force is the external force which we call deformation force. Inside the rubber, what happens? Intermolecular forces, which we call it as elastic force, appear as reaction. And once we release this, because of that elastic force, it will regain its initial state at the method. So the elastic force always opposes the external deformation force, and hence elastic force is always a restoring force. Restoring nature elirtho allella kuda now we use this negative sign. F is equal to minus of kx. This k is called a restoring constant depending upon situation. Spring bandaga adunne we call it as spring constant antivi. This x is for either elongation or compression. Spring ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now we'll take the case of a spring. So now let us consider a spring. A spring of this is the restoring constant, force constant. In the case of spring, we will call it a spring constant. A spring of spring constant. A spring constant K. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಂತ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, and actually this is what is its normal length position. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್.
ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. Therefore here x is referring to either elongation in the spring or compression in the spring in the refer ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. This f is now according, now let us use this expression. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು f is equal to minus kx ಅಂದಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ f proportion to minus x ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿನ ನಾನು ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ 0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 0 ಅನ್ನೋದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, 1 ಅನ್ನೋದು 2 ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಫ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore in the case of a spring, this f is equal to kx ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, when this x is changing, f is not a constant force but it is a variable force ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Earlier when we did that example of mechanical potential energy, direct ಆಗಿ w is equal to fs ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, because of the constant nature of the force, the gravitational force over very small heights ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. But now in the case of this spring, what happens? F is a variable force, therefore I cannot use, or I don't use W directly. I have to calculate dW and then we have to evaluate W another point. Therefore, for a small elongation, dx, for a small elongation dx, dw is equal to, ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ f dx ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Of course, here again you get that negative sign signifying that it is against force. dw is equal to f dx, and what is that? F is equal to ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? So this is kx times dx ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Now therefore total work done w is equal to the integral dw ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ ರೈಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ dy ಅಂತ. ಇಫ್ ಹಿಯರ್ x ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ dx, y ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ dy ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ರೂಲ್ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಆನ್ಸರ್ನ. ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಲಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ರೈಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, therefore w is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 + 1 / 1 + 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ kx² / 2, w is equal to kx² / 2. ಈ k ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? k ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ನೇ ಬರಿಬೋದು, ಎಫ್ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. therefore ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ k² ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಕೆ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ k² x² ಬೈ ಕೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. k² x² ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f² ಆಗುತ್ತೆ. therefore f² by 2k ಥರ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ವರ್ಕ್ಗೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಆಯಾ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಡನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, W is equal to kx²/2 ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 0 ಇಂದ x ತನಕ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ 0 ಇಂದ x ತನಕ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ Fx/2 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, kx²/2 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ 3 ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲೆ kx²/2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, kx ನ Fx ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ Fx/2 ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನಾಗೆ k ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಡಾಟಾನಾಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಟಾನಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಟಾನಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. And therefore, all these become the expression for potential energy also. This is what is W, that is equal to potential energy. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಮಾತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ MgH, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾತು. ಇದು ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್? ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, compressed state is a different state, or elongated state is also a different state. Therefore, here you don't find any displacements, etc., but rather you will find the change in the state. That is what is the potential energy. Other than potential energy. So this is one more important expression. Mattu situation nodi, what is the situation? Spring, compression, elongation, potential energy or work kx²/2 or Fx/2 F²/2k ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಇವಾಗ W is equal to ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಹಾಫ್ kx²/2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ 0 to x ಆದಾಗ, ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ 0 to x ಆದಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಂತ್ ಟು x elongation, x compression ಬಂದಾಗ. Whereas if already there was some initial elongation increased from x1 to x2. elongation ಮೊದಲು x1 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ to x2 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then W is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, kx²/2 ಅನ್ನೋದೇನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? kx²/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Therefore, ಇವಾಗ W is equal to ಬರೆಯುವಾಗ k/2 into x2² minus x1² ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಎಲಾಂಗೇಟೆಡು, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಾಟಾ ಇದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ you have a data, a situation where it is said that elongation is changed from x1 to x2 ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. x1 to x2 increase ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. In such case, it is k/2 into x2² minus x1² ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ನೀವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 and mechanical potential energy MgH, then the elastic potential energy, the strain energy kx²/2 or this expression. Right? Now we come to this aspect of total energy of the system.
Remember, all our discussion is with respect to the motion and mechanics. Therefore, here the total energy refers to potential kinetic energy plus potential energy, such that now here comes to the one point, because there was too many doubts regarding the concept of work positive or negative by the system, on the system, a kind of confusion between physics versus chemistry. Now here I would like to give a small clarity for that, a very small clarity for that, because I don't know what was the context of the discussion for chemistry people in thermodynamics, but here comes, you take this as a clarity. Now generally you see, in thermodynamics you have defined W, or in fact you have taken dW is equal to P times dV was your famous definition, right? dW, the work done by constant pressure, again pressure varying, or you leave all that, dW equal to PdP. Now here dV refers to change in volume, and change always final value minus initial value. Okay, this one is fixed. Now when you are taking this, you take the case of expansion. Expansion means dV positive, dV greater than 0. Therefore dW greater than 0. So whenever it is expansion, dV is greater than 0, dW is greater than 0. And then the other case, of course, the case of volume compression, volume expansion, volume compression, here we are referring. In this case, dV less than 0, no doubt dW less than 0. So this is a fact. There cannot be any second statement, or there cannot be any other disparity with this. The statement is true. Now comes whether it is by the system or on the system, or energy increasing or decreasing. See again, in the discussions many things are possible. When volume is compressed, generally, take the case which one of our students was referring. When volume is decreasing, pressure is applied, volume decreases, pressure applied, temperature increases, and therefore internal energy increases. So work done and energy chemically ಏನು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. But it cannot be such a specific case, because work, energy, and there are three aspects. Heat energy is there, work energy is there. So heat energy, internal energy, and work. Three things are there in the thermodynamics discussion, is it not? And all should be used with a right sign convention. And therefore, do remember now, as a matter of fact, that because we can, now in a special case, I can show that dW is equal to minus du ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರಾಗೆ. In a specific case, thermodynamics ತಗೊಂಡಾಗ in a very specific case which we call some adiabatic compression, ಆವಾಗ dW is equal to minus du is valid, but it is not a universal statement, not at all a universal statement. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇದರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, sometimes it can be potential energy and heat energy, or any other form of energy. So it should be understood according to that particular context. Our context ಇಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So my statement was the total energy increasing, work done is positive, total energy of the system decreasing ಅನ್ನೋವಾಗ. And one more thing also here I tell you, even potential energy ಮಾತಾಡೋ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -5 joules becoming -10 joule,
It is not the increase, it is the decrease in potential energy. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ನೀವು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್, ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, and this is the case of work done on the system ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನಿದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ good number of numericals. Till then, the same slogan, never be away from learning. I'm sure from this week onwards you are receiving your CT videos as well, right? Precious videos because the first ever time it is giving an opportunity to use your brain. Using your brain for your purpose. Very, 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 very beautiful thing. Do it with all your sincerity. Good day, friends.